हॅलो एव्हरीवन. आपण आपल्या लास्ट क्लासमध्ये बघितलं होतं रिझॉल्युशन ऑफ वेक्टर. आज बघू रिझॉल्युशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टँग्युलर कंपोनंट्स. रिझॉल्युशन वेक्टरची डेफिनेशन रिवाइज करते एकदा. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इंटू इट्स कंपोनंट्स इज कॉल्ड रिझॉल्युशन ऑफ वेक्टर. नाव इन रेक्टँग्युलर कंपोनंट द कंपोनंट्स can be found along direction at any required angle, but if these components are found along the directions which are mutually perpendicular, they are called rectangular components. Parallelogram law of vector addition मध्ये होता. Parallelogram law vector addition मध्ये वेक्टर पी आणि वेक्टर क्यूचं ॲडिशन रिझल्टंट वेक्टर मिळत होता मध्ये त्यांच्या वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू. आता याच्या जस्ट डिफरंट आहे. इथे वेक्टर आर दिलेला आहे विच इज गोईंग अलॉंग ओ सी. तर या वेक्टरचं रिझॉल्युशन आर एक्स आणि आर वायमध्ये होणार. आर एक्स आणि आर वायमध्ये होणार. आर एक्स इज गोईंग अलॉंग टू एक्स ॲक्सिस अँड आर वाय इज गोईंग टू वाय ॲक्सिस. So let us see now how to find rectangular components in 2 dimensions. Consider vector r is equal to OC originating from the origin of a rectangular coordinate system. Now drop perpendiculars from C that meet the x-axis at A and y-axis at B. Therefore vector OA is equal to Rx, vector OB is equal to Ry. Rx and Ry, this Rx and Ry be the component of vector R, being the components of vector R means OC along x and y axis respectively. Now using law of parallelogram of vectors, इथे येईल आर. वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाय इज इक्वल टू वेक्टर आर एक्स प्लस आर वाय. आता याला वेक्टर आरला युनिट वेक्टरसोबत लिहू. ही झाली आर एक्स मॅग्नेट्यूड and it is along with x axis means I component, unit I is there, cap I plus ry cap of j. It is equation number 2. Here where I and j caps are unit vectors along
x and y axis respectively and this rx and ry are the magnitudes of the two components of vector r. Now we have to find angle theta between them. Let theta be the angle between r and this rx. Then we can write here cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. Cos theta is equal to rx upon r. Here r इकडे घेऊ लेफ्ट साईडला, मग होईल r cos theta is equal to rx. It is equation number 3. Similarly we can find sin theta is equal to, sin theta means opposite side upon this. Opposite side is, it is rx, this is ry, so therefore this one also ry. Opposite side means ry upon r. r ला left घेऊ, r sin theta is equal to ry. It is equation number 4. Now squaring and adding equation 3 and 4, we get square equation 3 and equation 4, r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to rx square plus ry square. R square is common in both, therefore r square is equal to cos square theta plus sin square theta is equal to rx square plus ry square. Cos square theta plus sin square theta is equal to 1, trigonometric relation, therefore r square is equal to x square plus ry square. Here cos square theta plus sin square theta is equal to 1. It is reason. Now taking square root, r is equal to rx square plus ry square. Equation number 5. It is r magnitude. Again we can write this same, r is equal to rx square plus ry square. Equation 5. Here equation 5 gives the magnitude of vector r. Now magnitude is over, we have to find direction. So write to find the direction of r. इथे tan theta find करू आपण. tan theta opposite side upon adjacent side. Opposite side is ry and adjacent side is rx. थीटा ची व्हॅल्यू काढायची आहे. अँगल डायरेक्शन फाइंड करायचं आहे मीन्स अँगल फाइंड करायचं आहे. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ry upon rx. This is equation 5. This one is equation
6. Equation number 6. Put this in box. Equation 6 gives the direction of vector r. Here our derivation is over.